The Janajati Suraksha Mancha held a crucial press conference at the Agartala Press Club, raising a three-point charter of demands aimed at safeguarding indigenous communities. Leadership from the tribal rights organization warned that they would launch a massive nationwide agitation if the central government fails to address the grievances at the earliest. During the press meet, the top brass of the Janajati Suraksha Mancha outlined their core demands, focusing primarily on constitutional amendments and the preservation of tribal heritage. A comprehensive amendment to the Constitution of India to enact new, stringent laws that specifically guard the customs, rituals and culture of the indigenous populace. Direct constitutional intervention to legally recognize, document and protect the unique cultural and ethnic identity of all tribals across the state. The leadership addressed several burning issues concerning the right of indigenous people and formally drew the attention of both the state and central governments for immediate intervention. Chino jaga je otiti ni phai manja phainero borok ashas rikha borok okongno saka je sara bharat borshoni jonojati roni je tongmung chamung lopmung riti samproday obono nargnani bagai kaisa ei je dabini kaisa rally o dabi nargnar bagai oboisoi kaisa bebosta khlaijangnai hini boniyagulo chini je o rally o mul mudda bonotaibo jeng kok salaika ajagao chini je rally arobo kok narnarobo kok saka jeng ajagao chini je mul mudda o mudda kaithamno jeng bongni boskango jeng tisaka kaisa mudda lukur committee গঠন মানে ভারতবর্ষনি যে জনজাতি সম্প্রদায় একেবারে এসটি সম্প্রদায়রনি কাইসা পাল খাই কাইসা কমিটি গঠন খালাইরেনানি চিনি কৃষ্টি চিনি সংস্কৃতি চিনি সমাজনি রীতি রায়দারন ভবিষ্যৎনি মোথাङै নারনানবাগै তে কাইসা দ্বিতীয়ত যে দাবি চিনি বহংকে ভারতবর্ষনি যে বাবা সাহেব আম্বেদকর जोंनो जे संविधान सैरि क्लांलांखा बनि ओ जे संविधान न गदाल भाबे काइसा चिनि जे भारतबर्षनि जत जनजाति सम्प्रदायनि अंश बररगनि कृष्टि संस्कृति कालचार फेट अबन रक्षा खालायनो बागै काइसा संविधान गदाल काइसा रायदाकारि वाकनि चिनो कृष्टि संस्कृति रनो मोथांनि बागै दाबि The press conference saw a large turnout of executive members and indigenous rights activists from across the state, signaling a unified front for the upcoming struggle. Report by Amit from Agartala, Srini Khorang.